Hello everyone. Let me present to you Tvtimsweden. A very kind and fun guy. Please subscribe to his channel, share, like and support via SWISH. 0732771206. Söndag morgon på Kallis. Helt fantastiskt. Va? Andra sidan är det mer lä. Så att det här fiket är än så länge folktomt. Men folk har redan kommit och börjat bada. Det är som sagt Malmös kallbadhus det här. På andra sidan sitter folk. Jag har min lilla kaffe där. Kommer inte ta lång tid förrän folk knattar in här med. Jag har tagit min morgonwalk här. Det här är ju bort mot gamla Skanska där. Bron. Och tillbaka hit till Kallis. Ändrar mina rutter lite så man går längre och längre helt enkelt. Folk kommer in här och sen ut på baksidan här. Är det kallbadhuset med uppdelat och blandat. Och hur som helst så tänkte jag sätta mig här och ta lite sol en stund. Mot väggen. Och då kom jag på att jag vaknade väldigt tidigt. Fast att jag gick och la mig tidigt igår faktiskt. Men sen vaknade jag för jag var ju tvungen att kolla på trumpeten. Han körde sitt fantastiska tal på CPAC igår. Helt otroligt. Jag har klippt ut det från Sky News. En 18 minuters version. Jag ska kalla det så. En del av hans tal. Där han verkligen går in på det som jag hoppas att vår regering kommer att ta tag i snart i Sverige. Det är fruktansvärt att de inte gör det. Samtidigt vill jag ju säga till de som gnäller på den nya regeringen och kanske på statsministern att han reser mycket. Jag har sagt det förr på lives och annat att det här är ju helt klart så som en regering fungerar i Sverige. Det kanske inte vi vill ha, va? Men det går inte att lämna några ministrar till att resa runt i världen och ha möten med EU och i Turkiet angående NATO, vad vi än tycker om frågan. Det är inte så det funkar. Utan statsöverhuvudet, nu vet jag inte om jag säger fel igen, jag menar inte kungen, jag menar statsministern. Han är den som är högst i Sverige, han är vår president. Han ska såklart prata med president Erdogan. Ministrarna som är kvar i riksdagshuset och i Sverige, de gör jobbet på riks- och lokalnivån. De har mandat att göra det som regeringen har kommit överens om. Det behövs ingen statsminister i Sverige för det. De jobbar säkert stenhårt i bakgrunden för de vill inte förlora nästa val. De vill komma med resultat. De vill kunna visa såklart att vi har gjort det här och det här och det här bättre än sossarna. Vad som är patetiskt däremot, som de flesta verkar hålla med om, det är ju att Baggan, bag-in-box-ladyn, den icke-folkvalda som vissa säger, att hon står där med sina bruna alkoholisttänder och gnäller på den nya regeringen som knappt har hunnit starta. Det är för mig mycket, mycket patetiskt. Ja, vi sörplade just lite kaffe. De har inte Svegas här, de kör Gevalia. Jag fattar inte varför. Gevalia är helt odrickbart. Jag gör det här i en pappmugg. Mer eller mindre för att hålla värmen om händerna. För att här mot väggen så här är det varmt och skönt här i solen. Helt okej. Men när man går där ute, det är 0-gradigt nu. Det var ju minus när jag gav mig ut. Jag var på Gustav Adolfs torg. Satte in cash på en insättningsmaskin. Vet ni varför jag gjorde det då? Därför att det är ju så. Det går inte att hantera cash i det här landet, va? Då har de tagit bort en insättningsmaskin där inne. Man går in liksom genom en dörr, så en liten hall. Nu har de flyttat ut den ena så att det är både uttag och insättningsmaskin utomhus på gatan. Vet ni varför de har gjort det för? Jo, det kan jag förklara. Det är för att folk vågar inte gå in där längre. För att ahanar, skäggbarn och annat skit, de rånar folk. Vem fan vågar gå in i en insättningsmaskins hall ensam när man ser att det stryker ahanar utanför? Nej, de har fått flytta ut det. Ytterligare ett sätt som bevisar att vi malsifieras. På grund av att vi kan inte ha kvar våra system. Vi kan inte ha kvar det som har fungerat i Sverige i alla tider. Kolla bara på kasinerna. Det är så mycket vakter. Det är polis som kommer och besöker hela tiden. Du måste gå igenom sån här metalldetektor. Du måste lägga ditt lägg. Du måste lägga dina nycklar, din plånbok, allting. Och gå igenom kontrollen. Det är minutiös kontroll på allting. För att det är en massa skit som är där. Hade det bara varit svenska bromkasiner hade det inte ens behövts en enda vakt, det kan jag garantera. De har ringt polisen om någon blir för full någon gång. Det är riktigt illa, riktigt illa. Hur som helst, trumpeten sa ju fantastiska saker i natt.
Bland annat att när han flyttar in i Vita huset igen ska de och de få sparken. Och det är hela eliten av globalister. Det är allihopa som har sysslat med den här demokratiska Green New Deal-agendan som har förstört hela USA. Polisen ska ha mer makt. Ice Patrol, ni vet de gränspoliserna, de ska bli fler, många fler och ha mer makt. Och de ska slänga ut allt pack som har helt olagligt smittit in. Fattar ni? 5 miljoner olagliga har smittit in över en öppen gräns som Biden förstörde, som Trump hade stängt mer eller mindre. Och han säger det, vi ska inte bara stoppa gränsen så att ingen kan komma in längre, förutom legal immigration. Det är jag, om jag ansöker om det ena med det andra. Det kan vara ESTA, det kan vara arbetstillstånd, det kan vara green card. Men sköt dina papper rätt så får du komma in till sist, va? Men när han ska slänga ut mer eller mindre alla, de säger så här, polisen vet vart de är. I alla städer, i alla byar vet ju befolkningen att de är där och där. De jobbar svart där och där. De har kommit hit, de kan inte engelska. De har kommit med den här nya flyktingströmmen. Så han vill kasta ut dem allihopa, stänga in hela landet, göra om allt det han gjorde med arbetslösheten, med ekonomin. Han menar på att det är bedrövligt det här snacket om Green New Deal. Det ska vara, de har så mycket olja, de har så mycket gas och kol så det är bara att dra igång allt vad det går. Så att det blir billigare priser, bättre priser i mataffärerna. Mindre våld på gatorna. Folk ska känna sig trygga igen. Och det finns ju en massa galna demokrater som försöker åtala honom nu för allt möjligt. Så han sa det igår på CPAC. Ni kommer se den här 18 minuters versionen jag lägger ut nu strax. Att han struntar i det. Han säger de har ingenting på mig. De kan hålla på som de har gjort nu i 7 år. Jag skiter i det. Han hade träffat en vän som frågade honom, hur orkar du med det här? De är på dig hela tiden. Och han sa, nej, jag kanske inte orkar. Men vem ska annars göra det? Det finns inte en enda, inte inom det republikanska partiet ens en gång. Inte ens inom de nya republikanerna. Där alla Rhinos är borta. De här gamla gubbarna då som till exempel Mitt Romney och flera andra av dem som inte gillar Trump. För att de är avundsjuka. De lyckades själv inte vinna efter en hel karriär inom politiken. Och då ska de gnälla på Trump istället. Och det var många som höll bra tal där. Även Nikki Haley höll bra tal. Men framförallt Tulsi Gabbard höll bra tal. Mike Pompeo som var Secretary of State. Jag tycker inte han ska run for president. Jag tycker inte att Ron DeSantis ska run for president heller. Jag tycker det är misstag. Trumps ledning enligt Rasmussen Poll som är den mest säkra. Han ökar sin ledning och mot Biden också, eller vem som helst, Kamala Harris. Jag tror att den här gången kan de inte V-fuska på det sättet som de gjorde förra gången. Det är patetiskt också att höra många som säger det var absolut inget V-fusk. När till och med demokraterna själv sa att det var V-fusk när Trump vann. Så att V-fusk är det ju alltid. Frågan är bara hur mycket och påverkar det själva utgången. Det är det här handlar om. Det här var fantastiskt skönt. Måste lägga till det här innan jag sörplar på lite äcklig gevalia här igen. Det är de här väggarna här. Omklädningsrummen där nere borta vid T-bryggan. Och här på Kallis. Det är helt otroligt att man kan ta tillvara på solen och värmen här. Trots att det är kallt ute i luften. Här borta vid T-bryggan längst ner där så kom det en brandbil precis innan. Ni ser flaggan där borta vid den här gröna toagrejen. Tydligen så har en sån här svan eller en hund eller någonting har fastnat under bryggan när den smalnar till in mot sanden, in mot stranden. Så de var där och försökte ta loss något djur. Jag gick inte dit, men det såg lite jobbigt ut. Här har vi en svarting som stjäl någon annans mat. Känner man igen det? Ja, jag vet inte, den äter ju mer papper än mat. Hör, där är inget käk i den här. Det är papper bara. Du beter dig som ett skäggbarn ju. Ja, helt otroligt. Det var en ung tjej här som sålde kaffe till mig. Hon sa det ingår på tår. Det är en mänsklig rättighet. Och mitt i meningen när jag skrattade och tyckte det var kul så sa hon, allemansrätten och påtår, det är liksom det som gäller. Det är en mänsklig rättighet, sa hon. Det var jäkla roligt. Jag tänkte lägga till då att äta kött och ha grädde i kaffet och att stänga gränser och slänga ut skäggbarn och ahana. Det var också en mänsklig rättighet för oss svenskar, men jag vågar inte gå så långt. Det är väldigt populärt. Det kommer folk hela tiden. Många fikar, käkar frukost, käkar lunch här. Och många är medlemmar och då, de går ut och solar och badar hur kallt den är. Jag har bara gjort det några gånger för det är för kallt för mig. Men att sitta här inne är helt i lä. De här hyddorna, höll jag på att säga, men omklädningsrummen då, de här trädäcken som är på insidan här. Jag har ju gjort en film om det en gång.
Det var länge sedan, förra sommaren tror jag. Det är väldigt trevligt faktiskt att det finns. Men jag förstår inte. Varför kan inte då den här nya regeringen gå ut och klart och tydligt säga: alla som är här felaktigen, olagligen ska utvisas omedelbart. Vi ska ring them up. Vi ska åka ut med starka militärpoliser och jaga dem. Vi vet vart de bor. Precis som Trump sa, alla städer vet. Så om jag skickar Ice Patrols till Tulsa, om jag skickar Ice Patrols till Chicago, om jag skickar Ice Patrols till Houston, vilket stad ni vill, New York, LA. Så det är bara att ta alla de här, bara plocka in dem i bussar, köra dem till gränsen och slänga ut dem. Han sa, det finns ingen anledning att göra det här mänskligt. De har tagit sig in olagligt, de är olagligen. De ska inte vara här. Så att varför ska man behandla kriminella speciellt snällt? Jag kan ju bara säga det att jag har ett avsnitt på gång. Jag vet inte exakt hur jag ska göra det, men jag har ju sagt det tidigare. Jag ska gå omkring i Malmö och prata till våren här eller så här. Som om det vore för 40 år sedan. Eller 30 år sedan. Och bara prata att nu är jag här och nu ser det ut så här. Och nu gjorde vi det och nu gör jag det. Som att det är nutid. Och sen jämföra med hur nutiden faktiskt har blivit. Sen vi hade fantastiskt kul här på 80-talet och 90-talet. Det är fullständigt ras. Och då, hur kan du säga så? Det är ju människor. Nej, men de beter sig inte som människor. Jag vet ingen äldre när jag var ung som var rädd för att gå ut på kvällarna. Som var rädda för att gå ut med hunden. Som var rädd för att gå på bankomaten. Eller någonting sånt som jag pratar om ibland. Jag vet ingen. Inte mina föräldrar, inte mina vänners föräldrar. Som då senare blev i den åldern jag är nu. 57, det är helt sjukt bara det. Jag känner mig som en 35-åring. Jag kan inte ens fatta att man är nära 60. Det är så löjligt så det finns inte. Men det är bara en siffra. Time is a trick. Så att, att Reinfeldt och hans pack och Mulla Löfven och hans pack. Och att de kan stå och säga sådana här saker. Även Liberalerna. Och Centern och Miljöpartiet och Vänstern. Att de kan stå och säga att vi är hemska människor som tycker att alla de här skäggbarnen, ahanarna, talibanerna, klanarna ska slängas ut. De har inte här att göra. Jag vill inte se dem på mina gator. Jag har sagt det innan. Det stör min stadsbild. Det är inte tänkt att vara så här i Sverige. Nej, i Florida är polisen stenhård. Jag tror att i Amsterdam, i Holland generellt, och jag ska inte snacka om Turkiet. Jag pratar med mina vänner i Alanya då, även i Antalya. Någon har jag kontakt med fortfarande i Istanbul, men det är väldigt sällan. Men jag frågar ibland, hur är det och det och det? Nej, men du vet, det är inte så farligt på det sättet. För att det finns kriminella, visst finns det. Men åker de fast också, du vet, minsta lilla någon skulle ha våldtagit en svensk eller någon annan turist i Alanya. Men vi pratar 40-50 år i finkan. Vi pratar spöstraff, vi pratar riktigt, riktigt illa. Så. Det är inte så många som vågar det. Jag ska lägga ner och ta en paus här ett tag nu. Får klippa ihop där, för det blir lite blandat bandat. Men det gillar ni kanske. Vi hörs sen. Ja, skrik du bara. Birdie namnam. Ja, men då har man satt sig i bilen här på väg hem så man hinner med dagen. Det är fantastiskt att sitta där på Kallis faktiskt och känna solen pressar huvudet på en trots att det är kallt i skuggan och vindigt när man inte är i lä. Blåsigt skulle vissa säga. Hur som helst, jag fick en mess här från vår härliga forna Miss Universum och Key till Miami-vinnerskan Yvonne Ryding. Jag håller på med en liten grej för USA. Som jag har nämnt innan, jag intervjuar ju henne. Ni som vill se den intervjun, det är bara att scrolla bakåt. Det blev en jättebra intervju med henne tycker jag. Och det tyckte de som såg den då också. Hon skrev någonting om Vasaloppet och jag bara skrattade. Vasa vadå? Det är ju Malmö FF Degerfors här nu på gamla IP 13.00. Då ska jag ta med brorsan Timpa och gå och se matchen tänkte jag. Sol och fint ja, härlig vårdag blir det ju då med fotboll och grejer. Då känner man sig ännu mer så här, ja, det är vår på gång på riktigt. Allting är ju nästan utslaget här. Alltså när det gäller de här blommorna som man inte kan... Jag kan vitsippa och blåsippa och sen är det något annat. Krokus och grejer. Allting händer på en gång nu. I flera veckor håller på att slå ut och det är gröna fina knoppar som håller på att slå ut på buskarna. Och ja, det är väl några veckor tidigt så det är global warming helt enkelt. Fantastiskt. Precis vad vi behöver i den här kylan. Det var någonting annat jag skulle ta upp där med någonting som en avslut här. Vad var det då?
Jag gick ju in där på Donald och trumpeten. Ja, direkt efter mitt babbel här, mitt freebase-babbel, så lägger jag de här 18 minuterna. Jag har blivit bannad och bojkottad av tuben, men det struntar jag i. Men lägger det där ändå. Ni som inte har kommit på det här nu, som jag sa sist, har ju själv inte kommit på det för nyligen. Det är en sak att spara ner och ladda ner och lägga, text på engelska avsnitt. Men ni kan göra det själv när ni ser. När det gäller nu till exempel då det här Trump-avsnittet. Ni som vill ha text på det. Jag vet inte hur man gör i mobil. Jag har ännu så länge inte hittat svenska språket i mobil. Men i dator i alla fall. Men ni kan ju prova i mobilen ändå. Så klickar ni på den här fyrkantiga lilla vita som ser ut som ett tangentbord där nere till höger på skärmen. Det går inte att göra när man har helskärm, tror jag. Utan ni måste ha så att ni ser kommentarerna under och sådär. Klickar ni på det tangentbordsgriset där. Och sen efter det, när man har tryckt på text, eller att den öppnar upp sig så att det är ett rött streck under, tror jag det är. Då trycker ni på kugghjulet till höger där. Och då står det engelska, auto subtitle, autotextning eller något sånt där, autotext. Klickar man på den och sen prova ett alternativen där, så kommer ni till massa länder. Och då kan ni scrolla ner, trycka på svenska. Då får ni det här, de här 18 minuterna med trumpeten då, textat till svenska för er som behöver det. Alldeles lysande tal, underbart, helt superperfekt var det. Okej, jag stannar där idag för att hinna med hela dagen. Så vi kör väl Peace, Love and Understanding. Och det blir en spännande vecka, så jag återkommer. Vi ses, absolut. Tjena. Instead of spending hundreds of billions of dollars to defend the borders of distant foreign countries, under my leadership we will defend our borders first. Three years ago, we had the safest border in the history of our country, and I will quickly do that again. As you know, I built hundreds of miles of wall and completed that task as promised. And then I began to add even more in areas that seemed to be allowing a lot of people to come in. So we're going to do another 200 miles of wall. And it could have been done and completed in 3 weeks, but the Biden administration said they weren't going to do it. And in fact, the wall was sitting there waiting to be installed, the easiest part. And Biden, they took it away so that Texas and Arizona couldn't use it. Texas and Arizona said, could we use that wall? We'll finish it right up. And they said no, and they actually took it away and they hid it. They put it in a hiding area, which of course was revealed pretty quickly. All you have to do is send a couple of helicopters up. But they wouldn't let them use it. Under my leadership, we will seal it up and expand that wall till we have total control. But we did a great job on the wall, remember, with Paul Ryan and Mitch McConnell. Yeah, we'll give it to you next year. I said, nope, give it to me this year. Well, sir, if you approve this budget, we'll give it to you next year. I said, all right, that's okay. So I waited, then they didn't give it, you know. And yet Mitch McConnell approves $5.5 trillion for Green New Deal garbage. It's a disgrace. But I took it from the military because I considered it an invasion. So, Marjorie, I said, you know what I'm going to do? I'm going to take it right out of the military because they're invading our country. And I got it built, and we did a great job. We did it quickly, and we used the Army Corps of Engineers. They were fantastic. Before Biden came into office, we had illegal immigration at a record low. Refugees were at the lowest level in history. Human trafficking, women and children, was at the lowest in 30 years. And drug dealers were finding the U.S. border a very inhospitable place to be. It was very inhospitable. In my last year, less drugs came through the southern border than had been seen in many decades. We weren't playing games. Now we have complete chaos. Fentanyl is pouring in. Families are being wiped out, destroyed. And there's death everywhere, all caused by incompetence. Millions of illegal aliens are stampeding across our border. Interior enforcement has been shut down. Everyone is overstaying their visas. Nobody even thinks about reporting it anymore. My wonderful travel ban is gone. I had a travel ban. It was so wonderful. Refugee numbers are through the roof.
and spies and terrorists are infiltrating our country totally unchecked like never before. When I'm back in the White House, the very first reconciliation bill I will sign will be for a massive increase in Border Patrol and a colossal increase in the number of ICE deportation officers. And I want to thank the Border Patrol. These are incredible people. And I want to thank ICE, and in particular, I want to thank Brandon Judd, Border Patrol, and Tom Homan, Central Casting. He's Central Casting. Under my leadership, we will use all necessary state, local, federal, and military resources to carry out the largest domestic deportation operation in American history. Other countries are emptying out their prisons, insane asylums, and mental institutions, and sending all of their problems right into their dumping ground, the USA. Think of it. They're emptying out their prisons, and you've heard me say that, but they're also emptying out their mental institutions. And to use a strong couple of words, insane asylum. Insane asylum, that's where, anybody see Silence of the Lamb? That's where they come from, insane asylum. That's a stronger word than a mental institution. And they're putting them into our country. Thank you very much. I will ask every state and federal agency to identify every known or suspected gang member in America, and every one of them that is here illegally. And the towns know who they are. The towns and cities or the police. We love our police. The police know who they are. And we will pick them up, and we will throw them out of our country, and there will be no questions asked. We had a problem when I first assumed office in 2016. It was a big problem. We'd have these people, we'd round them up, MS-13 gangs, the worst people. These are absolute brutal killers. They used to knife 16-year-old girls because it was more painful. It would take longer to kill her. These are real animals. And Nancy Pelosi says, how dare you call them animals? These are human beings. I said, no, they're not. But these are real animals. And we couldn't get them back into their countries because the country was like, especially three. You take a look at Guatemala, El Salvador, Honduras in particular, and Mexico to an extent. You couldn't get them back in because they didn't want them. They sent them out in the first place. You know, they forced them into our country, just so you know. These are very smart people that run these places. They're very streetwise. So I said, what's the problem? Sir, we have thousands of people, but they won't allow us to land the planes. They won't allow the buses to cross the border. They won't allow them back in their country. I say, how much money do we pay to these various countries? Sir, we pay $750 million a year. I say, all right, inform the country that we're no longer paying any money. And if they ask why, you can tell them that. And yes, sir, we'll do that. So the following morning, almost simultaneously, early, about 8 o'clock, I got calls from all three at one time. In fact, I had to tell two of them, I'll call you back. Because they all came in right on time, Matt. Right on time, like you call on time. And what happens is they came in and they called. They said, sir, there must be a misunderstanding. We would love to have MS-13 back in our country. And we started dropping them off by the tens of thousands, and I still hadn't paid them back their money. I kept it, figured let's hold it as long as possible because they've been ripping us off long enough. To stop the flow of deadly drugs, it will be my policy to take down the cartels, just as I took down the ISIS caliphate that everybody said was impossible to do. A lot of parents in this audience that lost a child, that lost a loved one to fentanyl and all of the drugs that are pouring in, so many different kinds. Fentanyl is a big problem. In fact, with the ISIS caliphate, a certain general said, it could only be done in 3 years, and probably it can't be done at all, sir. And I did it in 3 weeks. I went over to Iraq, met a great general. Sir, I can do it in 3 weeks. You've heard that story. I can do it in 3 weeks, sir. How are you going to do that? They explained it. I did it in 3 weeks. I was told it couldn't be done at all, but it would take at least 3 years. Did it in 3 weeks. Knocked out 100% of the ISIS caliphate.
We have a great military. The reason I say that, we have a great military. And I will direct the Department of Justice to go after Marxist prosecutors' offices to make them pay for their illegal race-based enforcement of the law. By the way, we have one of those great generals with us, General Kellogg. Where's General Kellogg? Is he around here someplace? Where is General Kellogg? He's the greatest. He's here. Thank you, General. Thank you. Thank you, General. And in cities where there's been a complete breakdown of public safety, I will send in federal assets, including the National Guard, until law and order is restored. You know, we're not supposed to do that. And one thing I think about a lot is when we had some difficulty in certain cities like Minneapolis and if you take a look at Portland, how's Portland doing? They don't even have storefronts anymore. Everything's 2x4s because they get burned down every week. They don't put new storefronts up. It's chaos. But when we had in Seattle, remember they took over a large portion. I was ready to send in the National Guard. They heard that. More than the National Guard. I was ready to go to town. And they heard that. And you know what they did? They said, we're going to break it up now. They left. But we saved Minneapolis. The thing is, we're not supposed to do that because it's up to the governor, the Democrat governor. They never want any help. They don't mind. It's almost like they don't mind to have their cities and states destroyed. There's something wrong with these people. All of us have seen too many videos of 13-year-old carjackers and 14-year-old hoodlums viciously beating their victims. I saw it just yesterday, a horrible situation. They kill people without retribution because they may be days short of the age required to put them away, put them in jail and throw away the keys for a long time. My administration will crack down on these out-of-control monsters, young though they may be, and impose tough consequences on juvenile criminals. You know, criminals use young people. They actually hire young people, pay them some money, not a lot, because if they get caught, nothing's going to happen to them. That will end. I will end the scourge of homelessness taking over our cities and suburbs. I just drove through Washington, D.C., coming here for the first time in quite a while, and the roads and highways were littered with trash like I've never seen before. It looked like somebody just took their garbage and just threw it all over the highways, the Beltway. It's so disgraceful, so disgusting. I always made it a point as president when I saw the highways were dirty or that the homeless encampments were starting to form to take care of the problem immediately. I used to have people out here all the time sweeping highways, cleaning highways, hosing them down. It bothered me so much. I'm in the beast. I'm being driven back to the White House from some site, and I'd see this filthy, dirty highway with paper that hasn't been, you could see it's been laying there for months. And I'd have them cleaned up. I wouldn't even call the mayor because it was never going to get done with the mayor. Frankly, the federal government should take over control and management of Washington, D.C. Good project, because it's horrible. And I think of it differently. Foreign leaders come in to see us. We want them to do what we want them to do. And they drive through these terrible, disgusting streets where their streets are much better maintained, much nicer. And they see camps and homeless all over our beautiful, once beautiful parks, all over, hundreds and hundreds of tents. I used to have them taken down immediately. I'd see one or two or three. I said, do it fast, immediately. Then I'd check, and it was done. They'd never have time to do. Once they have 500, 600, 700 of these things up, it's a much more difficult thing. But you can do that too. Under our leadership, we will take the homeless, drug addicted, and severely deranged, get them off our streets, and create 10 cities where we will get them the help they so desperately need. On day one, I will revoke Joe Biden's crazy executive order installing Marxist diversity, equity, and inclusion czars in every federal agency. And I will immediately terminate all staffers hired to implement this horrible agenda.
I will urge Congress to create a restitution fund for Americans who have been unjustly discriminated against by these Biden policies. They're so unfair, they're so un-American, they're so un-American. And we will ban all racial discrimination by the government. I will fight for parents' rights. Can you believe that here we are, and I'm saying I'm going to fight for parents' rights? Who would think that you have to ever say parents' rights? Don't you think parents have pretty good rights, right? Who would think that you have to actually say it? But you do, because they took the rights away, including universal school choice and the direct election of school principals by the parents. We want the school principal to be appointed and elected by parents. And you'll get some good principals then. Who loves the children more than the parents? If any principal is not getting the job done, the parents should be able to fire that principal immediately and select someone new. Continuing the work of our 1776 Commission, we will teach our values and promote our history and our traditions to our children. We will, in other words, be proud of our country again. I will revoke every Biden policy promoting the chemical castration and sexual mutilation of our youth, and ask Congress to send me a bill prohibiting child sexual mutilation in all 50 states. That should be easy. And we will keep men out of women's sports. Right? How ridiculous. That will take place on day one. I will destroy the illegal censorship regime and bring back free speech in America, because we do not have free speech. And I will stop Joe Biden's demolition of our economy with his crushing inflation and mass layoffs. We will take care of inflation very, very quickly. 4.9 million people have dropped out of the labor force since I was president. As the Trump administration's great Larry Kudlow, does everybody know Larry? As Larry Kudlow said, Biden is setting a record on economic regulations that are absolutely killing American companies. His spending and his borrowing are at record levels. It's causing historic inflation, sir, which is only going to get worse and worse. He just called me before I got it. I said, I don't want to say this, Larry. It's only going to get worse and worse. It's driving up interest rates, and new cars and homes are going to be impossible to buy. Amidst this economic disaster, Biden talks about saving you a few dollars on some junk fees. Don't mean anything. By defeating Joe Biden, I will save your economy, I will save your retirement accounts, and I will save your jobs. We had the greatest job history of any president ever. I will create a true national trade policy like the kind that made America the world's economic powerhouse. What we were doing prior to the dust coming in from China was nobody's ever seen it. There's never been anything like it. That period of 2.5 years there's never been anything like it. And I'll tell foreign nations where we spend billions of dollars on military protection that if American products do not receive preferential treatment in their markets, our military is packed up and leaving. Which some countries I did that with, and usually it took a phone call and everything was just fine. Because economic security is national security, I will revoke China's most favored nation's trade status immediately on day one. And I will implement a 4-year plan to phase out all Chinese imports of essential goods and gain total independence from China. We have to do it. We have to do it.